Devo ancora mettere il coso, il microfono. Ok. Ma devo ancora mettere il microfono. Vabbè, intanto è avviato. Ok. Cazzotto. Aspetta che cambio. No, si sente doppio dopo. No, è l'audio 7.1 No, ma si sente righe. doppio sul microfono, capito? Quello che si sente dopo si risente in live. E vuoi mettere cuffie? Sì, meglio. Non è un due paio, vero? Uno doppiatore. doppiatore, sì. Ok, perfetto. Intanto aspetta, fate qua. Arriviamo subito. Si sente l'audio. Tanto metto un modello che altro così. Il cavo è molto lungo. Vabbè. Qua, se vuoi. Perché qua non si vede un cazzo? Ah no, scherzo, questo non è lo doppiatore, quella. Aspetta che. È questo. Qua delle qua. Ma sono dal vivo se no? Posso vedere un attimo? Welcome to my kitchen. I hope all of you are staying safe. We're going to talk about an amazing GPU today. Modern GPUs are technology marvels. It is the engine of large industries from design, cloud AI to scientific computing. But it is the gamers and their insatiable demand that is the driving force of the GPU. Pulling their GPUs to create the largest distributed computer ever. 1 million gamers united to counterstrike the COVID-19 coronavirus. The result No, si sente ancora dal coso però. exaflops. Provo, 5 times the processing power of the world's largest supercomputer to simulate the virus. Questo qua è Only il at home coso, was ok. able to simulate 100 milliseconds. Perché si vede questo? Second in the life of the coronavirus and capture the moment it opens its mouth Che like the cazzo? human cell. Scientists believe this is also its moment of weakness. Thank you all for joining this historic fight. We're going to talk about computer graphics and the work we're doing to push the boundaries. We love computer Ah, ok. graphics, and it's Sì, adesso. advanced incredibly in the time of NVIDIA. Ok, Abbassa il ma volume, basta. sente? The expressiveness of the medium has made graphics an Adesso guarda invaluable la tool musica. to help us understand our world, Ok. create and explore new Perfetto. Bom. tell Ok. stories Si sente anche il microfono, giusto? from science to industry to the arts. Computer graphics has made a profound impact on the world. Ma si sente ancora qua, non stiamo Sì, sentendo. adesso modifico. Vabbè. We're going to talk about gaming and the infinite ways that gaming is expanding. GeForce PC gaming is large and thriving. It's open and Rapidly advancing technology, combined with the amazing creativity of the community, makes magic. Non importa. Anyone could be a broadcaster now. Add a GeForce and you have a personal broadcast station. Pros stream their practices. Experts stream tips and tricks. Friends stream to friends just to hang out. There are over 20 million streamers. Si sente vero? Sì, ok. Games have become a new art medium. In Minecraft, gamers can build their work of art. Machinima artists create cinematics made from game assets. Tens of millions are using games to express their creativity. Inside a computer simulation, any sport can become esport. Virtual NASCAR and F1 are already attracting top racers. Like sports, esports captures the thrill of victory and the agony of defeat, and the human drama of athletic competition. Esports is on its way to be the biggest sport. I have something special for all the GeForce gamers around the world. 4 gifts. I hope you like them, and you'll find new ways to game. First, Ciao ragazzi. big news. Fortnite is turning RTX on. Now Minecraft and Fortnite, the #1 and #2 most played games in the world, have RTX on. Fortnite will get ray trace shadows, reflections, ambient occlusion, and DLSS 2. These effects look fantastic with the art style of Fortnite. I can't wait to see a Fortnite concert with RTX on. The last one with Travis Scott was watched by 28 million people. Epic made a trailer for you. Let's play it now. Let's go! 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 75% of GeForce gamers play esports. Esports is a game of milliseconds.
Reaction time is a combination of the gamer and the machine. Let me explain. This is Valorant. In this example, the opponent is traveling at 1500 pixels per second, and it's visible in this opening for only 180 milliseconds. A typical gamer has a reaction time of 150 milliseconds from photon to action. You can only hit this opponent if your PC adds less than 30 milliseconds. Most gamers have latencies far greater than 30 milliseconds, many up to 100 milliseconds. Today we're announcing a new esports technology called NVIDIA Reflex. NVIDIA Reflex optimizes the rendering pipeline across CPU and GPU to reduce latency by up to 50%. In September, we're releasing Reflex with our game-ready driver. Over 100 million GeForce gamers will instantly become more competitive. Valorant, Fortnite, Apex Legends, Call of Duty Warzone, and Destiny 2 will be the first to integrate Reflex technology. Esports pros and enthusiasts strive for zero latency. For you, we're announcing an insanely fast and beautiful display. A 360Hz G-Sync display designed for esports. This display has a built-in precision latency analyzer. Just connect your mouse. The NVIDIA 360Hz G-Sync esports displays are arriving this fall from Acer, Alienware, ASUS, and MSI. We've made a video comparing gaming on a 60Hz, 144Hz, and 360Hz display. You can see immediately how 360Hz display will help you target and track an opponent. For the 20 million live streamers, we have something really cool for you. NVIDIA Broadcast turns any room into a broadcast studio. NVIDIA Broadcast runs AI algorithms trained by deep learning on NVIDIA's DGX supercomputer, one of the most powerful in the world. Effects like audio noise removal, virtual background effects whether graphics or video, and webcam auto-framing is a virtual camera person tracking you. These AI effects are amazing. Available for download in September and runs on any RTX GPU. Brandon and GeForce Marketing will now show you NVIDIA Broadcast. Hey everybody, I'm Brandon and I'm very excited today to talk to you about our NVIDIA Broadcast app. Like many of you, I've been home a lot more lately. I've been video conferencing all day and then gaming and streaming all night, and I have a very basic webcam and microphone setup. NVIDIA Broadcast makes these things supercharged with a lot of new awesome features that really bring it out using the power of AI and RTX GPUs. The first one I want to talk about is noise removal. So I've asked my girlfriend to join me with a blow dryer here, and that distracting sound makes it very hard to understand what I'm saying. But when I turn on noise removal in NVIDIA Broadcast, you find that it's completely gone, and that blow dryer is still going. But NVIDIA Broadcast isn't just awesome audio features. There's some really exciting video features as well. Let's take a look. First up, we have the ability to blur your background, which you may notice that I need because I have a very cluttered and messy room. But when I turn this background blur feature on, all of a sudden I get this really classy effect, and I can adjust the strength of that from low to high and everything in between. Or, if I want, I can actually replace the background altogether. Now I'm in a space station with the magic of AI. It's that easy. Or, if I want to jump into some gameplay, I can remove the background altogether and jump into some Valorant. And now I'm playing with a green screen effect without actually having to have one at home. I don't have to play good, but at least I can look good. Now sometimes when I'm video conferencing or doing a just chatting stream, I want to zoom in to get a more personal connection with the audience. But the problem is I bounce around so much, it's easy for my head to get out of frame. With the auto frame feature, it's like having your own personal cameraman that follows you wherever you go. So if, for example, I wanted to reach over and grab my cool Valorant hat and show it to everybody, it follows me every step of the way. I just find NVIDIA Broadcast to be really exciting as both a streamer and as someone who works from home. The ability to remove distracting noise, improve your background, and keep yourself in the center of the frame are all awesome features in one app, and I just can't wait for you guys to try it. A new form of art has emerged from gaming called machinima. Artists are using game assets to create cinematics. There's been tens of billions of views on YouTube. Most are shorts. Some are even recreating entire classic movies. It's becoming a whole new art genre. Today, I'm going to show you an app that will make these cinematics amazing. It's called NVIDIA Omniverse Machinima. It's an app built on our Omniverse 3D workflow collaboration platform. Omniverse is a universal design tool asset exchange with a viewer based on photorealistic path tracing.
The engine is designed to be physically accurate, simulating light, physics, material, and artificial intelligence. We have connectors for most third-party design tools, like 3ds Max, Maya, Photoshop, Epic Unreal, Rhino, and many more. The Machinima app brings in elements and assets from games and third-party collections like TurboSquid and lets you mix and compose them into a cinematic. Creators can use their webcam to drive our AI-based pose estimator to animate characters. Drive face animation AI with your voice. Add high-fidelity physics like particles and fluids. Make materials physically accurate. And then when done with your composition and mixing, render film quality cinematics with your RTX GPU. NVIDIA Omniverse Machinima. Beta in October. Sign up at nvidia.com/machinima. Let me show you a demo we created in a few days. We started with assets from Mountain Blade 2, Banner Lord. You're gonna love this. Guys are getting better. For 40 years, since NVIDIA researcher Turner Whitted first published his paper on ray tracing, computer science researchers have chased this dream to create super realistic virtual worlds with real-time ray tracing. NVIDIA, seeing the ultimate limits of rasterization approaching, focused intense efforts over the past 10 years to realize real-time ray tracing on a large scale. At SIGGRAPH 2 years ago, we announced the NVIDIA RTX. Now 2 years later, it is clear we have reinvented computer graphics. NVIDIA RTX is a full-stack invention. RTX starts with a brand new GPU architecture, but it is so much more. It includes new engine tech and a bunch of new rendering algorithms. RTX is a home run. All major 3D APIs have been extended for RTX. RTX is supported by all major 3D tools. RTX tech is incorporated into all major game engines. There are hundreds of games in development and thousands of research papers of new rendering and AI algorithms enabled by RTX. The RTX GPU has 3 fundamental processors: the programmable shader that we first introduced over 15 years ago, RT Core to accelerate the ray triangle and ray bounding box intersections, an AI processing pipeline called Tensor Core. Tensor Core accelerates linear algebra that is used for deep neural network processing, the foundation of modern AI. AI is the most powerful technology force of our time. Computers that learn from data and write software that no humans can. The advances are nothing short of breathtaking. NVIDIA is doing groundbreaking work in this area. You might have seen our work in self-driving cars and robotics. Computer graphics and gaming will also be revolutionized by deep learning. Let me show you some recent works and the art of the possible. The first video is a generative adversarial network that has learned to synthesize virtual characters of any artistic genre, including photorealistic. Second is a neural network that animates a 3D face directly from voice. You require more Vespine gas. It's dangerous to go alone. Take this. The AI character can speak in any language, be any gender, and even rap and sing. Third is a character locomotion of infinite number of positions. Imagine negotiating arbitrary paths and obstacles. The fourth is reconstructing 3D from video. Imagine the possibilities. Record video, interact in 3D. This one is a deep learning model that learned the physics behavior of cloth animation. Finally, this deep learning model of ray tracing can predict colors of missing pixels, so that fewer rays need to be cast and fewer pixels need to be fully rendered. We can achieve orders of magnitude speedups. AI is certain to play a giant role in the future of computer graphics and gaming. The powerful Tensor Cores and RTX GPUs will let us do AI in real time. One of the first major AI computer graphics breakthroughs is DLSS. Here's the challenge. Real-time ray tracing is far more beautiful but requires a lot more computation per pixel than rasterization.
So the solution is to ray trace fewer pixels and use AI on tensor cores to up-res to super-res to a higher resolution and boost frame rate. DLSS took nearly 2 years of intensive research. We built a supercomputer to train the network. The DLSS model is trained on extremely high quality 16K offline rendered images of many kinds of content. Once trained, the model is downloaded into your driver. At runtime, DLSS 2.0 takes in low resolution, aliased image and motion vector of the current frame and the high resolution previous frame to generate a high resolution current frame. I think DLSS is one of our biggest breakthroughs in the last 10 years. Take a look at these images of Death Stranding, the latest game by Kojima-san. DLSS is sharper than native 4K and created detail from AI that native rendering didn't even show, and the frame rate is higher. Reviewers have loved DLSS 2.0. They say its quality beats out native rendering and runs even faster. You can play at 4K without a performance hit. Tensor Core effectively gives RTX a 2x performance boost. Let's look at one frame trace of a game to see the processors of RTX in action. Adding ray tracing to games dramatically increases the computation workload. Using shaders to do ray traversal and object intersection reduces the frame rate. We added the RT Core, which reduces shader workload by 60%. RT Core offloads the shaders by doing the ray triangle and ray bounding box intersection calculations. Using the same methodology as Microsoft Xbox, the RT Core is effectively a 34 teraflop shader, and Turing has an equivalent of 45 teraflops while ray tracing. Even with RT Core, the amount of time consumed is significant, so RT Core and shaders have to run concurrently. Even then, 20 milliseconds is only 50 frames per second, and still a step back in performance relative to previous generations. This is where the Tensor Core and DLSS come in. Rendering to a lower resolution, then using AI and super fast Tensor Core to effectively double frame rate. Now you can get ray tracing, get high resolution, and high frame rate at the same time. That's the magic of the 3 processors of RTX. Turing was our first generation RTX GPU, combining ray tracing, programmable shading, and AI. The flagship Turing had a ton of processing power, 11 shader teraflops, 34 RT teraflops, and 89 tensor teraflops. Let me show you our new RTX GPU. Ampere is a giant leap in performance. Ampere does 2 shader calculations per clock versus 1 on Turing, 30 shader teraflops compared to 11. Ampere doubles ray triangle intersection throughput. Ampere's RT Core delivers 58 RT teraflops compared to Turing's 34. And Ampere's new Tensor Core automatically identifies and removes less important DNN weights. And the new Tensor Core hardware processes the sparse network at twice the rate of Turing, 238 tensor flops compared to 89. Ladies and gentlemen, NVIDIA's new Ampere GPU, our second generation RTX, 28 billion transistors built on Samsung 8N NVIDIA custom process. All 3 processors double rates over Turing, a triple double. It connects to Micron's new G6X, the fastest memories ever made. The days of just relying on transistor performance scaling is over. Yet Ampere is an incredible 2 times the performance and energy efficiency of Turing. At NVIDIA, we use every engineering lever to squeeze every drop of performance out of the system. From architecture, custom process design, circuit design, logic design, packaging, custom SerDes I/O, memory, power and thermal design, PCB design, software and algorithms. Thousands of engineers per generation, billions of dollars. Full stack engineering and extreme craftsmanship is the hallmark of our GPUs. Our performance, energy efficiency, and low power are all world class. And real application performance highlights Ampere's new RT Core. The more ray tracing is done, the greater the Ampere speedup. Ampere RT Core doubles ray intersection processing. Its ray tracing is processed concurrently with shading. And Ampere can render cinematic images with motion blur 8 times faster than Turing. Let's take a look at Ampere in action. At our kitchen GTC a few months ago, we showed Marbles, the world's first fully path-traced, photorealistic real-time graphics. It was running on our highest-end Turing Quadro RTX 8000.
Turing was doing 720p, 25 frames per second. Today, we're going to run an enhanced version of Marbles with even more special effects, and it is running at 1440p, 30 frames per second, over 4 times the performance. Ladies and gentlemen, enjoy Marbles at night. Ragazzi, che ne pensate di suonare RTX? Questa qua è la parte che hanno mostrato, la parte effetti classici, come quella che hanno la struttura di Marbles is entirely path traced. No rasterization, all real time. There are hundreds of area lights, including spherical area lights. There's no pre-baking, everything is dynamic. The depth of field is film quality and beautiful. Everything is dynamic. Diffuse GI, all dynamic. There are hundreds of rigid bodies, 80 million triangles. Materials are physically accurate, physics simulation and volumetric rendering in real time. tutte queste qua, tutto quello che stiamo vedendo è una simulazione colorata con DLSS 2.0 is doing the super resolution and AI denoising. Let's compare Marbles Turing and Marbles Ampere. You can see dramatic visual quality jump of Ampere. Marbles on Turing runs at 720p, 25 frames per second. Marbles on Ampere runs at 1440p, 30 frames per second, more than 4 times the performance. And Ampere even did area lights and depth of field. A giant performance leap. Today's games are giant worlds, indoor and out, with photogrammetry, dense geometry, and lots of characters. Games are over 200 gigabytes and getting bigger. This is like 50,000 songs or 400 hours of streaming video. Games have pushed PC I/O and file systems to the breaking point. CPUs copy files from disk and decompress the game image. This is fine when the storage system was slow, 50 to 100 megabytes per second. Now with Gen 4 PCI Express and solid-state drives, PCs can transfer data at 7 gigabytes per second, 100 times faster. CPU copying data to memory and decompressing game images is now the bottleneck. Decompressing data from 100 megabytes per second hard drives takes only a few CPU cores. However, decompressing from 7 gigabytes per second SSDs on PCIe Gen 4 takes over 20 CPU cores. Today, we're announcing NVIDIA RTX I/O with 3 new advances. New I/O APIs for fast loading and streaming directly from SSD to GPU memory. GPU lossless decompression. And collaboration with Microsoft on direct storage for Windows that streamlines the transfer of data from storage to GPU memory. With NVIDIA RTX I/O, vast worlds will load instantly. Picking up where you left off will be instant. This is a very big deal for next generation gaming. Let me show you Ampere in action in one of the most anticipated games of 2020, CD Projekt Red's Cyberpunk. This trailer is called Scenes of Cyberpunk RTX. It shows ray trace reflections, diffuse illumination, shadows, ambient occlusion, and DLSS 2.0. Enjoy.
Ladies and gentlemen, our new flagship GPU, the NVIDIA GeForce RTX 3080, powered by Ampere, second generation RTX architecture. The NVIDIA RTX 3080. I have one right here. Let me show it to you. Eccola. It is beautiful. Look at this. The RTX 3080. It is wonderfully crafted. It's going to look beautiful in your PC, and it lights up. Now let me tell you about some of the other exciting technologies inside. Turing used G6, the fastest memories at that time. The industry thought that was the limit. For Ampere, we had to push through that limit. Working with Micron, we designed the world's first memories with PAM4 signaling, pulse amplitude modulation, with 4 voltage levels that encode 2 bits of data each, 0001, 1011. Each voltage step is only 250 millivolts. So in the same period of time, G6X can transmit twice as much data as G6. PAM4 is extreme signaling technology and is just becoming used in high-speed networking. The Ampere thermal architecture is the first ever flow-through design, working harmoniously with PC chassis cooling system, pulling in cool air from the outside, flowing through the GPU, and pushing hot air straight out the chassis. To allow room for a fan to flow air directly through the module, our engineers architect a super dense PCB design that is 50% smaller than previous, while adding the bigger Ampere GPUs, HDMI 2.1, PCI Express 4.0, and G6X. There are 2 independently controlled fans. The bracket front fan pulls cool air from the bottom and pushes the heated air out through the graphics card brackets. A backside pull-through fan passes cool air over the fins of the heat pipe and directs the hot air to the top and back of the chassis to be exhausted by the system fan. The 3080 flow-through system is 3 times quieter and keeps the GPU 20 degrees cooler than the Turing design. It can cool 90 watts more than Turing. The generational leap is ultimately the most important factor of new GPUs. A significant technology advance is needed to inspire content developers to create the next level of content and for the install base to upgrade. Let's see how the 3080 stacks up to previous generation architectures on the latest graphics-intensive games. 3080 is faster than 2080 Ti. 3080 is twice the performance of 2080 at the same price. Ampere is the biggest generational leap we've ever had. Ladies and gentlemen, NVIDIA GeForce RTX 3080.
our new flagship GPU, powered by Ampere, our second generation RTX GPU architecture. Incredible amounts of processing in the shader, RT ray tracing core, and tensor core for processing AI. 10 gigabytes of G6X, twice the processing power of 2080, and at the same price, starting at $699. Available September 17th. One of our most popular GPUs is the 70 series. 970, 1070, 2070 were all hugely popular. You're going to love the new RTX 3070. Faster than the 2080 Ti, the Turing enthusiast GPU priced at $1,200. Ladies and gentlemen, the new GeForce RTX 3070. Let me show it to you. It's a work of art. 20 shader teraflops, 40 RT teraflops, and 163 teraflops tensor core for AI processing. With 8 gigabytes of G6, RTX 3070 is faster than the $1,200 RTX 2080 Ti, starting at $499, available in October. Every generation, we pack in our best ideas to increase performance while introducing new features that enhance image quality. Every couple of generations, the stars align, as it did with Pascal, and we get a giant generational leap. Pascal was known as the perfect 10. Pascal was a huge success and set a very high bar. It took the superfamily of Turing to meaningfully exceed Pascal on game performances without ray tracing. With ray tracing turned on, Pascal, using programmable shaders to compute ray triangle intersections, fell far behind Turing's RT core. And Turing with ray tracing on reached the same performance as Pascal with ray tracing off. On a technical basis, this was a huge achievement. The images are far more beautiful, and reflection and shadow artifacts are gone. But gamers wanted more. They want every generation to be more realistic and higher frame rate at the same time. So we doubled down on everything. Twice the shader, twice the ray tracing, and twice the tensor core, the triple double. Ampere knocks the daylights out of Pascal on ray tracing. And even with ray tracing on, crushes Pascal on frame rate. To all my Pascal gamer friends, it is safe to upgrade now. Amazing ray tracing games are coming. Activision and developer Treyarch are launching a new Call of Duty on November 13th. It's a masterpiece and it looks incredible. There are dynamic lights, ray tracing, shadows and ambient occlusion, DLSS 2.0, and NVIDIA Reflex super low latency technology. The last Call of Duty sold an amazing 30 million copies. Activision put together this trailer of never before seen footage. Enjoy. Let me talk to you about one more thing. Several years ago, we started building the Titan, pushing the GPU to the absolute limit to create the best graphics card of that generation. It was built in limited quantities only through NVIDIA. The distribution was limited. The demand surprised us. Creatives were making 4K movies, rendering cinematics. Researchers built workstations for data science and AI. Bloggers built broadcast workstations. Flight and racing simulation fans built sim rigs. There is clearly a need for a giant GPU that is available all over the world. So we made a giant Ampere. Ladies and gentlemen, the RTX 3090. 2090. 2090. Sì, scusami, Ah, 2090. Nel forno. Madonna. Guardate che figo. Alrighty. È la calza praticamente. 3090 is a beast, a ferocious GPU, a BF GPU, 36 shader teraflops,
69 RT teraflops, 285 tensor teraflops, and it comes with a massive 24 gigabytes of G6X. Beh, potrebbe... It comes with a silencer, a 3-slot dual axle flow-through design, 10 times quieter, and keeps the GPU 30 degrees cooler than the Titan RTX design. But there's more. The 3090 is so big that for the very first time, we can play games at 60 frames per second in 8K. This is insane. Because it's impossible for us to show you what it looks like on the stream, we invited some friends to check it out. Roll the clip. Il doppio praticamente, la serie va il doppio di quella precedente. Magari va bene anche Andy in this dai, channel. tiro una costruosa, basta. Già I've never been more excited to do anything. Oh! Are you kidding me? Oh my gosh. Oh my god. No way. This is f***ing incredible, dude. This is amazing. Holy. The resolution on this is silly. My god. You can see wear and tear on the treads. Look at this! Why is it so detailed? All right. Move fast and shoot things. This is 8K, sir. I can see everything. Oh, I need to shoot you, though. Not a whole lot of people have seen something like this. This is so realistic. I feel like I'm really in battle. This is insane. I want to look at the pretty things. There we go. Dude, the ray tracing is insane on this. These are the sizzle reels that you see. This is basically hacks. And then it's like, it'll never look like that. But it does. I'm like looking across the vistas, the grand vistas that are happening right now. Holy shit, look at this. This feels like a Disneyland experience. Oh, it is so smooth. It's butter. Oh, it's smooth as shit, dude. I can't believe it's not butter. I mean, this is game changing. There's no other way to put it. My mind is blown, dude. Wow. It's been 20 years since the NVIDIA GPU introduced programmable shading. The GPU revolutionized modern computer graphics. Developers jumped on and invented clever algorithms, like shaders that simulate realistic materials, or post-processing effects for soft shadows, ambient occlusion, and reflections. Developers pushed the limits of rasterization beyond anyone's expectations. Meanwhile, NVIDIA GPU processing increased a stunning 100,000-fold. Gaming became a powerful technology driver. Gamers grew to billions, and gaming pushed into all aspects of entertainment and culture. If the last 20 years was amazing, the next 20 will seem nothing short of science fiction. Today's Ampere launch is a giant step into the future. This is our greatest generational leap ever. The second generation NVIDIA RTX, fusing programmable shading, ray tracing, and artificial intelligence, gives us photorealistic graphics and the highest frame rates at the same time. Once the holy grail of computer graphics, ray tracing is now the standard. And Ampere is going to bring you joy beyond gaming. NVIDIA Reflex to improve your response time. NVIDIA Broadcast turns any room into a studio. And Omniverse Machinima turns you into an animated filmmaker. We are super pleased with 3070, 3080, and 3090, the first three members of the Ampere generation. You're going to feel a boost like never before. I can't wait to go forward 20 years to see what RTX started. Homes will have holodecks. We will beam ourselves through time and space, traveling at the speed of light, sending photons, not atoms. In this future, GeForce is your holodeck, your lightspeed starship, your time machine. In this future, we will look back and realize that it started here. Thank you for joining us today, and to all of our fans for celebrating the arrival of Ampere. È finita? Sì, è finita. La conclusa, vediamo che... Direi sì. Ottimo. Si è conclusa, diciamo, abbastanza bene. Bene, sì. Voi che ne pensate, ragazzi? Comunque, non male, dai. Tu cosa ne pensi? Figata. Pensavo che fosse di più, sinceramente. Sì, anche io pensavo che costassero tanto di più. Gli 8K, 100 fps sono in futuro. Sì, con il DLSS, poi... No, ma hanno fatto un ottimo lavoro col DLSS. Sì, sì. Sinceramente. Riescono a migliorare sia l'immagine e anche
a produrre anche più FPS. Una roba Esatto, che sì, con tutti aspettano. l'intelligenza artificiale, esatto. E mi ha sorpreso il prezzo a me, perché si vociferava che c'era tanto un prezzo alto, e invece alla fine rimane più o meno lo stesso. E la 3090 alla fine non c'era la 3080 Ti. La 3080 Ti è ma stata metteranno sostituita. più avanti, Esatto, insieme anche alle- secondo me alle insieme 3090. alla presentazione delle nuove. E vediamo anche, insomma, La 3090 abbiamo visto che è bella cattiva, se non ho visto. sì. Quella assolutamente farà. Poi se supporterà anche l'SLI sarà una roba mostruosa, cioè Sì. si potrà Però giocare anche ma streamare in modo sì. cioè rivoluzionario completamente. Sì. No, comunque è una cosa molto interessante. Complimenti di Nvidia. E bisogna aspettare adesso anche quelli di AMD per vedere come sarà. Controfferta. Esatto, Cioè, e poi c'è anche Intel che dice che in futuro tra poco tira fuori le nuove esatto, GPU, dovrebbe. ma non credo che Sì, ma in realtà riuscirà a smuovere sì, qualcosa. ancora il mercato. Intel già sta perdendo colpi col processore contro AMD, buttando fuori le altre GPU perché era solo un Sì, tempo. esatto. Ma Intel già con i processori, che fanno ottimi processori, però in questo momento, nella maggior parte dei casi, ovviamente non in tutti, conviene prendere Ryzen, comunque AMD. Sì. Quindi perdono già un po' da quel lato, però speriamo che vengano fuori anche con i nuovi processori. Penso che farò una live sul canale anche per i nuovi processori vociferati. Vabbè, usciranno fra un bel po', 4000, però sì. sì, quelli di Ryzen 4000, anche di Intel e anche le schede video di AMD, che dovrebbero uscire comunque non fra insomma, fra poco, insomma, dovrebbero uscire. E niente, è sostanzialmente questo. Sì, ho anche sentito dei rumori io che le Nvidia possibilmente farà anche dei processori. Non so. L'avevo sentita sì, anch'io. Comunque, perché credo che adesso, ma anche con le RAM e l'SSD, con i nuovi processi produttivi che ha. potrebbe- cioè. ma secondo me però la vedo abbastanza dura che si butti sui processori, più che altro perché bisognerebbe rifare un socket nuovo. Sì, farà Ecco, rifletto forse molto. quello è il problema. Però se si butta, concorrente in più, abbassamento dei prezzi, la concorrenza ai consumatori fa sempre bene. Ricordatelo. Mi scrivono anche che secondo Leonardo D'Alessio, ciao, secondo lui AMD esce a meno, anche secondo me un po' meno, una cinquantina barra 100 euro in meno, ma esce secondo me a meno, anche perché comunque AMD anche sui processori ha un rapporto qualità-prezzo sempre imbattibile dalle altre concorrenti, insomma. Vedremo i driver di AMD sto giro. Però sempre ho da dire che AMD che non supporti il ray tracing e poi tutte le funzioni che ha portato, per esempio il deep learning. Ma secondo me fra poco legato a quello un po' non ce c'è da l'ha. perdere. Sì, però vediamo, perché dovrebbero supportare quelle nuove ray tracing. Le PS5 ha visto che avrà sempre Sì, grafica. ma da quello che ho AMD capito- dovrebbe avere il ray Ma tracing un ray proprio. tracing non nativo, più che altro come Simulato, quelli sì, simulato. simulato, esatto, come quello che abbiamo su una GTX 1660 Super in questo Che- momento. sì, infatti, Comunque sulle GPU non RTX, ma che supportano comunque il ray tracing. Quindi sì, tiriamo le conclusioni. Faccici... speriamo che escano il prima possibile, vedremo un po' di benchmark Sì, però il design, devo essere sincero, mi piace molto a me. piace molto anche a me. La Sicuramente 2070 mi però piace io poi molto, così- la 2070 piccolina Sì. ci sta molto bene, e infatti ci sta molto bene la 2070 perché è piccolina e compatta, proprio con due ventoline, ha molta potenza e poco spazio. Sì, sì. Poi infatti a vedere se uscirà un modello magari è più piccolino e fa meno energetico, la 3060 che è piccolina, che comunque avrà performance davvero elevate a un prezzo magari anche ridotto. Scusa, non credo di aver capito. Poi c'è Google che parte. Che parte. Va bene. E no, anzi a me è piaciuto molto il design, più che altro per l'iFlow che hanno dato, il modo della 2080, sì, ok, della 3080 e 3090, il modo di prendere l'aria da sotto e buttarla subito su Sopra.
Esatto, sopra in modo che magari la ventla posteriore del case la rimuova subito. Esatto, o anche quelle superiori. Sicuramente adesso saranno molto più utili le ventole sopra, non che prima non lo fossero, anzi, però saranno insomma un po' più utili di Sì. un po' più. Adesso anche vedere soprattutto se le RTX perderanno le 2000, perderanno valore oppure rimarranno sullo stesso prezzo. Secondo me perderanno valore ma non troppo. Sì, perché per chi magari non è interessato a avere il massimo della perfezione, non so, e potrebbe comunque aspettare che scendano di pezzo le 2000 e prendersi magari, non so, una 2070 Super o 2080 Sì, Super, sì, che comunque sono schede però validissime. almeno che non si trovino al prezzo di una 2080, di una 2060. Quello che tipo Almeno che aspetta. Almeno che le 2080 Super non si trovano a un prezzo di una ipotetica 3060, quindi mi aspetto intorno ai 350-400 euro massimo, secondo me non ha più senso comprarle, perché comunque con la nuova generazione hai una scheda che è nuova generazione appunto, e non costa molto di più, quindi almeno che non si trovino veramente a prezzi bassi non sì. avrà più senso comprarle. Sì, ma infatti per me non so, una 2070 Super potrebbe, cioè non scendere sotto i 450 euro più o meno, adesso caso, ma 500 magari sconta. Comunque però se hanno prezzi del genere, le 3000, mi sa che proprio le 2000 dovranno di sicuro scendere di prezzo. Però dipende anche dal mercato dell'usato. Soprattutto questo. Del resto, volevo dire qualcos'altro. Niente. No, non mi viene più in mente. Io spero che comunque Nvidia, oltre alle queste 3000, potrà fare uscire un modello che magari tipo una low profile per magari, non so, preassemblati e robe del genere, Sì. che potrebbe magari anche consumare poco e sarebbe anche un'altra fetta di mercato, magari le persone che non hanno opportunità, magari non hanno un limitatore non o modulare, che quelli Come il tuo potenti. caso, insomma, come il tuo vecchio caso. Per esempio, immagino le persone magari che necessitano di una scheda video magari che non alimentata esternamente, e questo sarebbe un modo anche per prendere una bella fetta di mercato delle persone magari che non si possono permettersi una grande spesa per il reparto gaming. Tipo come tipo la 1650 che per me il prezzo è un po' altino, però è un ottimo prodotto. E sì, poi soprattutto credo che andranno sempre a migliorare anche a livello tipo dei prodotti tipo i portatili, tutto quanto, e che saranno molto Soprattutto più i piccoli portatili, e sì. consumano meno. Sì. Sperando anche tipo in future tipo console portatili, tipo la Nintendo Switch che dovrebbe montare Nvidia. Sì, la Nintendo Switch monta sempre hardware di Nvidia. E mi scrivono, e se le 2000 non venissero più prodotte le RTX 2000, le 2000 non sono già più in produzione, sono già state tolte dalla produzione da qualche un po' di tempo, poco tempo, quindi infatti io stavo parlando dell'usato prima, proprio per quello. E basta, diciamo che il connettore là forse è un po' scomodo come cable management, non lo so, non è Ma per me potrebbero mettere insieme, cioè la scheda madre, cioè la scheda video, scusate, nel pacchetto, magari un connettore tipo AL che ti copre esatto, e ti fa andare quello dietro sì. in un modo molto Quello più sì. semplice. So che alcune schede, alcune custom l'avevano già. E il fatto sta che comunque queste schede non consumano proprio poco, quindi anche il discorso che stavi tu facendo prima per le low profile, sicuramente non penso che presenteranno una 3080 low profile. No, ma intendo tipo Però un modello sempre molto meno, tipo una ipotetica nuova 1650, 1660, anzi che 1650, consuma anche poco ma magari perché già un'ipotetica nuova 1660 Super, una 3660 Super, non so come si chiamerà adesso. Vediamo. una futura 3050. Esatto, una roba del genere. E questo, voi cosa ne pensate? Comunque chi adesso ha comprato una scheda di
della vecchia generazione, cioè la generazione 2000 e 1600, la generazione 1600, secondo me vale ancora la pena tenerla. Vedremo però le nuove presentazioni delle nuove appunto schede NVIDIA di fascia bassa o media bassa, anzi medio bassa, che appunto verrà intorno fra qualche mese, intorno, di solito sono 6 mesi dopo. Credo che dopo Natale sarà uscito un po' tutti, dopo anche la PlayStation 5, ci sarà davvero quest'anno un cambio Del gaming soprattutto, straordinario, sì, soprattutto. Ciao Manuel. Ciao. Manu. Secondo me AMD questo giro però con il Big Navi tirerà fuori delle cose assurde. Vedremo, sono super curioso del lavoro che farà questo giro, diciamo questa volta AMD. Ottimo lavoro in NVIDIA, ha fatto veramente un ottimo lavoro, soprattutto nello sviluppo software, più che altro, oltre che hardware ovviamente, ma il DLSS è una cosa che già era stata migliorata in precedenza, è una cosa fantastica, secondo me. Ovviamente bisogna anche implementarlo a livello di giochi e quindi di software. Mi piace molto anche che la 3090 è stata pensata molto, diciamo che comunque è un RTX, Titan. La vecchia RTX Titan, la RTX 3090 era come prima la RTX Titan, era pensata soprattutto per i creators, ma è comunque ottimo. E vedremo anche l'accelerazione che sfrutterà e come sfrutterà l'accelerazione per gli streamer, ok? E staremo a vedere. Perché adesso stanno anche puntando molto Nvidia per il monitor, anche ho visto 160 Hz, che devo dire la verità, cioè sono una lampada straordinaria, ma quasi non riusciremo a notare la differenza tipo Sì, da 1 da esatto. 240, che magari più è a puntare sugli Hz FPS, perché a un certo punto noi con un limite visivo andranno a migliorare la grafica, la qualità. Sì. E credo che immagino che più avanti, visto che già tipo siamo sul 4K, 8K, è più di così comunque fatichiamo a si farà, vedere la esatto. differenza. Il 6K non. Adesso secondo me Credo che l'8K ci fermeremo. sugli effetti si punterà. Sì, ma credo che tipo non so, ho questa idea in mente che tipo Nvidia crea tipo, non so, tipo qualche headset speciale per tipo realtà virtuale, tipo o 3D, anche per vedere Esatto, un'immagine stavo 3D, pensando proprio la stessa cosa. che Secondo me magari faranno interagire una cosa- direttamente in 3D, tipo non so, con Esatto. un VR e riuscire a faranno ad anche secondo me ampliare. faranno una cosa del genere. Realtà virtuale. Sì, anche secondo me, anche perché è, diciamo che è quello più difficile da fare nel comparto grafico e anche quello che secondo me sarà più richiesto nei prossimi anni. Adesso con la tecnologia che abbiamo stanno facendo un sacco di upgrade. Sì, comunque vabbè, tra Nvidia e AMD vince Nvidia, e cioè tra Adesso- Intel e AMD vince Nvidia. Non c'è Nvidia, esatto. E aspetta, vediamo. Ah, ok. Manu prima aveva chiesto privatamente che cosa, secondo lui vuole comprare una 2070 Super. Adesso con le nuove schede video però mi ha chiesto vale ancora la pena? Ti rispondo subito, Aspetta. non ne vale più la pena, no, perché ci sono le nuove 3070 che più o meno allo stesso prezzo, adesso si vedranno passare qualche giorno, comunque passerà qualche giorno per le nuove, per le custom, per la messa in commercio effettiva delle nuove schede video, ma comunque non conviene più comprare le 3000 e le 2070 Super nuove in questo momento. Sì, quindi il top di gamma delle 2000, tipo dal 2070 in su, comunque non comprate, aspettate per comunque le fasce 1000, 1660 comunque non andrà a influire il prezzo, perché comunque per ora non hanno rivali in fascia bassa. Se usciranno nuove schede video di fascia 3000 e di fascia bassa, allora andrà a cambiare anche il mercato. Però per ora, se volete aspettare e prendervi però subito una scheda video, vi consiglio tipo una 1060 Super o anche una 1650, ma anche, cioè, Esatto. ottime schede nei giochi. Adesso
non giocherete magari a dettagli massimi, però per attendere l'uscita del 3000 saranno ottime. Sì, su delle 3000 di fascia bassa, medio bassa, insomma. Sì. Secondo me è ancora una buona alternativa, cioè anche secondo me. Infatti anche io ho preso una. Fra poco vedrete la build, sia questa qua che abbiamo montato qualche giorno fa, ma non vi faccio spoiler. Ma anche io ho preso, dato che monterò anche la mia nuova build, ho preso una scheda video vecchia, cioè nel senso non ho aspettato le nuove, ma perché dopo comprerò le nuove. Ho preso, non voglio farvi lo spoiler, quindi non vi dico cosa ho preso, però ho preso comunque una serie vecchia, o meglio, prima era nuova, adesso è vecchia con le nuove presentazioni. Che ha un annetto, però non è. È Esatto, nuova, sì. è nel vecchio. Vabbè, ve lo dico solo a voi che siete in live, è una 1660 Super, e quindi ho deciso di prendere quella intanto per aspettare il 3000, ma soprattutto di fascia medio-bassa. Quindi vedremo anche come si svolgerà la situazione, e anche per aspettare l'uscita di AMD più che altro, perché vorrei provare anche una scheda video AMD, quindi vediamo come sarà. Sì. Insomma, così va bene, dai. Altro da dire? Potremmo concludere qui allora. Infatti, potremmo concludere qui. Vi porteremo più avanti allora anche la nuova build e Esatto, il tutorial su aspettatevi come montare un PC. come montare un PC, esatto. E un bel po' di benchmark. Tutorial un po' incasinato, non incasinato più che altro, un po' fatto così, cioè nel senso, però fatto... divertente. Soprattutto con i anche con backstage, qualche scena magari messa alla fine, così fate, lo vedete fino alla fine, quindi mi raccomando, guardate il tutorial fino alla fine quando uscite, perché ci metterò un po' di tempo. Vi ringrazio per essere qui. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, per averci fatto compagnia in live. E detto questo, niente, è stata una live molto improvvisata, mi dispiace di questo, non ho avvertito nessuno, quindi ovviamente non è andata bene. Scusate anche per la qualità della telecamera, che purtroppo la mia telecamera principale nel momento non so dov'è, non era disponibile. Non si trova più, ecco, mettiamola così. È scomparsa e ho dovuto usare una vecchia webcam di scorta, così trovata in cantina. Si vede, vabbè, sarà 340p, però esatto, va bene, ci vedete. Va bene, comunque la presentazione si sta bene, secondo me, la qualità non era male. E dunque, basta, direi. Aspettiamo allora per l'uscita delle 3000, la PS5 e nuovi giochi next gen. Esatto, aspetteremo anche la next gen e anche la PS5, a quanto pare ci sarà una nuova presentazione della PS5, perché hanno presentato i giochi, l'hardware in parte, e adesso presenteranno i prezzi della PS5 e l'uscita e tutto. La vera domanda, il 3090 reggeranno Microsoft Flight Simulator? È vero, perché ragazzi Flight Simulator è uscito, ma ringrazio Microsoft per averci messo questa sfida adesso. Esatto, sarà una sfida dura. Adesso non si dirà più girerà Crysis o Prato Fiorito, come si dice. Esatto, adesso ci girerà Flight Simulator, Microsoft Flight Simulator. Boh, staremo a vedere. So che su una 2080 Ti in 1080p, se non sbaglio, non è in 4K, è 1080p Ultra, sfiora i 60 fps, quindi è un gioco pesantissimo. Magari possono raggiungere superarli anche, ma stabili non li tengo mai. Esatto, sì, va bene, ho visto rumor che hanno detto che non esiste processore al mondo al momento che riesce a reggere i 60 fps fissi, perché in alcune scene 50. Sì. Credo che sì, è un gioco che necessita di hardware davvero cattivo. Non è un gioco da giocare al momento, esatto. Cioè devi metterti, non è un gioco proprio leggero, esatto. Solo per chi è interessato, un amante o della grafica, cioè ci vuole magari si da giocare anche su un televisore che è bello grande, esatto, quello sì. con anche il controller fatti apposta. Adesso io non ci ho mai giocato a un simulatore di volo così complesso, però sicuramente sarà abbastanza impegnativo sia dal punto di vista grafico, di risorse insomma grafiche, e sia di risorse in generale, anche pesa molto. Sì, gira attorno ai 150 giga, veramente molto, che credo che per ora fa concorrenza a tutti quanti, ma credo che Nvidia non come Warzone, 120 giga di bug Warzone, ragazzi.
Ma Warzone è sempre buggato, ho appena installato Warzone sul PC, da sempre l'errore di RTX, ma anche sul vecchio PC. Cioè devono davvero sistemarlo. Speriamo che adesso con Call of Duty Cold War, che dovrà essere un bel titolo, che dovranno Ho visto oltre molto bello. esatto, trovare trovare un modo, oltre che magari in un futuro, visto che i giochi adesso si stanno molto appesantendo, troveranno anche un compromesso, c'è anche una collaborazione con altri partnership per creare, non so, magari SSD o hard disk oltre che a elevata capacità ma da basso prezzo, se riescono, ma con una velocità anche notevole. Abbastanza notevole, sì. Come hanno detto prima, che hanno creato grazie l'encoding non del processore, ma grazie alle nuove schede video riusciranno. No, le schede video sfruttano sicuramente qualcosa. Ciao Alex, cosa ne pensi delle RTX 3000? Se hai guardato la streaming o la live. comunque se seguite, se no fatela rivedere. Dunque ragazzi, volete dire qualcos'altro oppure... Concludiamo. Sì, no, io non ho nient'altro da dire. E andiamo a montare il video del PC. del build. Build, esatto. Che non vi faccio spoiler, però io ce l'ho qua alla mia destra. Alla nostra destra. Esatto, che di là alla sinistra, quindi alla vostra sinistra. Che esatto. non va assolutamente male, praticamente è il mio stesso computer, una roba d'altra. E infatti monterò anche il mio in diretta. Segnatevi il giorno, no, non lo so il giorno, però seguitemi su Instagram perché là vi dirò tutto. E a 500 like metteremo un upgrade del PC. Le lucine. Mettiamo, esatto. E ricordate ragazzi, più RGB ci sono, più FPS fate. Ovviamente no, non è vero, scherzando, che magari non ci credo. Che poi teoricamente dovrebbe essere per l'inverso, perché consuma di più. Ma non ha nessun problema. Ma consuma 5 watt in più. No? Sì. Dico tra l'altro, vabbè, che dovranno nei nuovi processori, anche AMD dovranno puntare anche sulle temperature, riuscire a trovare un metodo di raffreddamento. Beh, pensa che comunque i Ryzen in questo momento sono quelli che cascano da meno. Sì. La maggior parte degli Intel sì. L'i5 in verità scalda leggermente meno del Ryzen 5, ma già il Ryzen 7 scalda molto meno degli 7. Quindi adesso staremo a vedere. Sì. Va bene, dai. Allora concludiamo. Sì. Live. Concludiamo la live. Grazie mille a tutti di essere stati in live, di averci fatto compagnia. E niente. Noi ci vediamo al prossimo video. Probabilmente uscirà fra poco. E niente. Noi ci vediamo. Ho fatto un mesetto di pausa perché ero sempre in giro. Quindi però adesso sono tornato. Quindi sono tornato anche se le scuole riapriranno. Esatto, vediamo anche quello. Questione Covid. Vi ricordo, vediamo. stai sempre attenti che magari non abbiamo un altro lockdown. Grazie Manu, grazie Leonardo. È stato un piacere. Grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo in live. Vi salutiamo. E che ci hanno seguiti e insomma basta. Noi più ci vediamo. ci vedremo. Alla prossima live. Al prossimo video. Al prossimo video. Ciao. Ciao a tutti.